Welcome to my channel Learn and Grow. Today our topic is space wave propagation. The space wave propagation of practical importance at VHF very high frequency range 30 MHz to 300 MHz and ultra high frequency 300 MHz to 3 GHz and microwave frequency above 1 GHz of communication like TV, radio, FM and mobile communication etc. So space wave propagation అనేది ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో యూజ్ చేస్తాం, అంటే టీవీ, రేడియో, ఎఫ్ఎం అండ్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ ప్రొపగేషన్ ఈఎం వేవ్స్ ఫ్రమ్ ది ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా రీచ్ ది రిసీవింగ్ యాంటీనా ఎయిదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ ఇన్ ది ఎర్త్స్ ట్రోపోస్ఫెరిక్ రీజియన్. సో ఇక్కడ డయాగ్రమాటిక్గా చూస్తే ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా అండ్ రిసీవింగ్ యాంటీనా. సో ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా టు రిసీవింగ్ యాంటీనా సిగ్నల్ అనేది డైరెక్ట్గా రీచ్ అవుతుంది. సో అంటే ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా సిగ్నల్ సెండ్ చేస్తుంది, రిసీవింగ్ యాంటీనా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది డైరెక్ట్గా. అండ్ అనదర్ మెథడ్ ఇండైరెక్ట్. సో అంటే ఈ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా సిగ్నల్ అనేది సెండ్ చేసినప్పుడు ఈ ఎర్త్ దగ్గర ఏమవుతుంది, రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి అక్కడ అవుతుంది. సో ఈ రిఫ్లెక్షన్స్ అక్కడ అయ్యి రిసీవింగ్ యాంటీనా ఏం చేస్తుంది, రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ వేవ్ని ఏమంటామంటే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అంటాం, అండ్ ఈ వేవ్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ వేవ్ అంటాం. ది స్పేస్ వేవ్ propagation is also called as tropospheric propagation. So space wave propagation can then name tropospheric propagation. It consists of two components, that is a direct wave and reflected wave or indirect wave అని కూడా అంటాం. The direct wave travels straight from transmitter to receiver, that is line of sight path. సో అంటే ట్రాన్స్మిటర్ టు రిసీవర్కి డైరెక్ట్గా సిగ్నల్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది, డైరెక్ట్ వేవ్ అండి. సో దాన్ని ఏమంటామంటే లైన్ ఆఫ్ సైట్ పాత్ అంటాం. అండ్ ది రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ ట్రావెల్స్ ఏ లాంగర్ పాత్. సో ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అంటే ఏంటి అంటే ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా సెండ్ చేసినప్పుడు సమ్ రిఫ్లెక్షన్స్ అక్కడ అవుతున్నాయి ఎర్త్ సర్ఫేస్ టచ్ అవ్వక. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్, సో సిగ్నల్ అనేది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. సో ట్రావెల్స్ ఏ లాంగ్ పాత్. It is also called as line of sight propagation because the transmitting antenna and receiving antenna can usually see each other. So ఈ transmitting antenna and receiving antenna see each other. Calculation of distance between transmitting and receiving antenna. The radio horizon is the maximum distance over which radio waves can travel due to ఎర్త్స్ కర్వేచర్. సో ఇక్కడ డయాగ్రమాటిక్గా చూస్తే ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా, రిసీవింగ్ యాంటీనా. హైట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా ఈజ్ హెచ్టీ అండ్ హైట్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ యాంటీనా ఈజ్ హెచ్ఆర్ అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ యాంటీనాస్ ఆర్ స్మాల్ d and this is the radio horizon and the distance between transmitting antenna to radio horizon is dt and the distance between radio horizon to receiving antenna is dr. Formula for transmitting antenna, dt is equal to 4 square root ht. So dt means distance in kilometer and ht means antenna height in meters. Next formula for receiving antenna, dr is equal to 4 into square root hr. So total distance between antennas is capital small d is equal to 4 square root ht plus 4 square root hr. So ఈ టూ టర్మ్స్లో 4 కామన్గా ఉంది కాబట్టి 4 into square root ht plus square root hr.